Welcome to IACE SBI Trishul. ఇందులో భాగంగా స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ నెంబర్ 6. ఇప్పటి వరకు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ 5 వీడియోస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. This is the 6th video. I suggest you all to watch these videos and learn all the rules. And ఒక విధంగా చూస్తే IACE హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లొకేషన్స్తో మీ ముందుకు వస్తుంది. మీకు తెలుసు ఫైనల్గా ఒక ఎగ్జామినేషన్లో ఎర్రర్ లొకేషన్ అనేటువంటిది క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అటువంటి క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసేటువంటి స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఈరోజు మనం 6th ఎపిసోడ్లో ఉన్నాం. సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా జరిగిన 5 ఎపిసోడ్స్ని ఒక్కసారి మాత్రం చూసి వదిలేకండి. 2 times 3 times చూడండి, రూల్స్ తెలుసుకోండి, క్వశ్చన్ యొక్క అర్థాన్ని, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్ని తెలుసుకోవడంలో మనం చదివేటువంటి వేగం ఎంత ఉండాలి, ఏ విధంగా ఆన్సర్ బయటకు తీయాలి, ఏ క్వశ్చన్కి ఏ రూల్ అప్లై అయింది అనే అన్ని విషయాలు కూడా గత 5 వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ 6th వీడియో. సో ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎర్రర్ లొకేషన్స్ అన్నీ మరొకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. రండి మరి ఈనాటి IACE త్రిశూల్లో భాగంగా ఎర్రర్ లొకేషన్ 3, దట్ ఈస్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ 6. ఇందులో ఏమున్నాయో చూద్దాం. లెట్ మీ గో విత్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. అన్ ఇన్వేజన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్. అంతవరకు ఎర్రర్ కనిపించడం లేదు మిత్రమా. An invasion of Ukraine would result in heavy economic penalties and lead NATO to reposition its troops in Europe. ఎక్కడో ఒక్క పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉందన్నాడు, ఏ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉందో చూద్దాం. An invasion of Ukraine would results అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు, yes my dear friends, we can understand would results అనేటువంటి ఆ ఫ్రేజ్లో we can see modal would, but that is not results, that is a result, so that it is modal plus V1. Would results is an error my dear friends, and the answer is would result in. So that this is the question number 1. Answer would result in, rule modal plus V1. It was a distracted form of watching and working. It was a distracted form of watching and working. ఇక్కడ was ఎప్పుడైతే యూజ్ చేశాడో that is a past tense form, but it is one of that after nearly 2 years of pandemic life feels habitual. ఇక్కడ past ఉంది, ఇక్కడ present ఉంది, but in a sentence all the verbs should be in the same form. ikkada apply avadu. In those days it was a distracted form of watching and working, but now it is a habit అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ రోజుల్లో OTT చూడడమైనా ఇంట్లో కూర్చోవడమైనా ఒక డిస్ట్రాక్టెడ్ ఫామ్గా ఆ రోజుల్లో ఉండేది, బట్ నౌ ఇట్ ఈజ్ ఏ హ్యాబిట్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఇన్ దోస్ డేస్ ఇట్ వాజ్ కరెక్ట్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈజ్ కరెక్ట్, feels correct, so that my dear friends there is no error. It was a distracted form of watching and working, that is about 2019, 20, 21, but it is another ante now ipudu one that after nearly 2 years of pandemic life feels habitual. So 2 years back it was a distracted form of watching and working. 2 years after it is now a habit, so that both was is correct, is correct, feels is correct. Was representing the past and is and feels representing the present, so that in this sentence the rule, in a sentence all the verbs should be in the same form, not applicable. Since 1818 at least 55 eruptions. Since 1818 point of time correct, 55 eruptions correct
have been recorded, correct. Consisting on, that is the error. Consisting of, we can use, or otherwise consisting both lava flows and pyroclastic flows. So consisting of, it is not consisting on. It is not consisting on, it is consisting of. One more time, since 1818, that is point of time, correct. At least 55 eruptions, that is also correct. Have been recorded, passive voice, that is also correct. Consisting of both lava flows and pyroclastic flows. So on is an error, C is an error. Most recently, Ford Motor, first subject. General Motors, second subject. And Toyota, now there are three. Announce is V1. They would spend billions of dollars to build battery factories in the United States. ఇక్కడ వుడ్ అనేటువంటిది పాస్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తోంది, రీసెంట్లీ జరిగిపోయింది అన్నాడు కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఫోర్డ్ మోటార్, జనరల్ మోటార్స్ అండ్ టయోటా announced, not announce, all these three announced they would spend billions of dollars to build battery factories. Recently అన్నాడు కాబట్టి మరొక ఆన్సర్ కూడా చెప్పొచ్చు. Just now, a moment ago, a few minutes ago, recently, till now, so far. మొదలైనవి వచ్చినప్పుడు have plus V3 అప్లై చేయొచ్చు. So, most recently, Ford Motor, General Motors and Toyota have announced also, correct. But the announcement is already over, so that you can apply have announced or announced. So that, my dear friends, the problem is there with the second one, that is B. The Times published a list of leading supporters for each candidates. That is the problem. For each candidate is wrong. For each candidate on 27 June 1860. That Times absolutely right, because you know, before the name of a paper we have to use article the, correct. The Times published a list of leading supporters for each candidate, not candidates, on 27 June 1860. The error is in the part D. Switching to a privacy focused browser app like Brave or DuckDuckGo is another way to ditch many web ట్రాకర్. నో, ఇక్కడ మెనీ అనే పదం చూసినప్పుడు ప్లూరల్ రావాలన్న విషయం తెలియాలి. అది మెనీ వెబ్ ట్రాకర్ కాదు మిత్రమా, మెనీ వెబ్ ట్రాకర్స్. స్విచింగ్ టు ఏ ప్రైవసీ ఫోకస్డ్ బ్రౌజర్ యాప్ లైక్ బ్రేవ్ ఆర్ DuckDuckGo ఈజ్ అనదర్ వే టు డిచ్ మెనీ వెబ్ ట్రాకర్స్. మెనీ అనే పదము ప్లూరల్ ని అడుగుతోంది కాబట్టి ప్లూరల్ నౌన్ అయినటువంటి ట్రాకర్స్ అనే పదం తీసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఎ డి, మెనీ వెబ్ ట్రాకర్స్. థర్డ్ పార్టీ సెల్లర్స్. హియర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, థర్డ్ పార్టీ సెల్లర్స్, దట్ ఈజ్ ప్లూరల్. సో దట్ ఐ కెన్ గో విత్ వర్, an Amazon innovation in the late 1990s. Third party sellers is the subject plural. Subject plural kabatti was అనేది అప్లై చేయకూడదు మిత్రమా, sellers were. Now my dear friends, is, was, has V1 plus S singular or were, have V1 plural. Third party sellers were an Amazon innovation. Southampton Cenotaph is a first World War memorial in Watts Park in the southern English city of
సౌతాంప్టన్. మిత్రమా, సౌతాంప్టన్ సినోటాఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ అనే పదం చూస్తామో కార్డినల్ కదా, ద ఫస్ట్ అనాలేమో అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఈ ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ మెమోరియల్ అనేటువంటి పదానికి సంబంధించినది. ఇట్ ఈజ్ ఏ మెమోరియల్. ఇట్ ఈజ్ వాట్ మెమోరియల్? ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ అనే పదానికి ఆర్టికల్ అప్లై చేయలేదు మిత్రమా, మెమోరియల్ అనే పదానికి అప్లై చేశారు కాబట్టి ఏ మెమోరియల్ కరెక్ట్. మనం నేర్చుకుంటాం గోల్డ్, ఐరన్, సిల్వర్ మొదలైన మెటల్స్కి నో ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్, బట్ వీ సే ఏ గోల్డ్ చైన్. ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ గోల్డ్ గురించి అప్లై చేసింది కాదు మిత్రమా, చైన్ గురించి అప్లై చేసింది. అండ్ ఐరన్ గేట్ హియర్, ఇక్కడ కూడా మనం గమనించాలి, ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ గేట్. అలాగే ఏ సిల్వర్ మెడల్, ఇక్కడ సిల్వర్ కోసం మనం ఏ అప్లై చేయలేదు, మెడల్ కోసం అప్లై చేసాం. అలాగే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్, ఏ మెమోరియల్ కాబట్టి ఏ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్ కరెక్ట్. In Watts Park in the southern English city of Southampton, there is no error mitrama, that is E. The Cabinet Committee on Security. The Cabinet Committee on Security, correct, met on the evening of the disaster. Disaster day kabatti on వాడాడు, తప్పులేదమ్మా. On the evening of disaster to decide on further course కాదు మిత్రమా, that is a further course. Further means next, farther means a distance. That is not a further course of action, that is a further course of action. Farther distance, further next. The next question. Theodore Conrad remained a fugitive for too long that he was finally tracked down by the son of one of the original investigators. ఈ కొనాడ్ అనే ఆయన ఫ్యూగిటివ్గా ఉన్నాడు. దట్ మీన్స్ ఎవరికి కనిపించకుండా హైడింగ్లో ఉన్నాడు. అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండొచ్చు, హైడింగ్లో ఉన్నాడు. ఎంతకాలం ఉన్నావయ్యా హైడింగ్లో? ఫర్ టూ లాంగ్, అది ఒక స్టేట్మెంట్. థియోడోర్ కునాడ్ రిమైండ్ ఏ ఫ్యూగిటివ్ ఫర్ టూ లాంగ్, చాలా కాలము హిడెన్గా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రెండవ స్టేట్మెంట్కి వస్తాం. హీ వాజ్ ఫైనల్లీ ట్రాక్డ్ డౌన్ అయ్యాడు బై ద సన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో హిడెన్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ట్రాక్ డౌన్ అయ్యాడు. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు కంజంక్షన్గా ఎవరు రావాలయ్యా? దట్ ఈజ్ బట్. దట్ కాదక్కడ అప్లై చేయవలసింది బట్. వన్ మోర్ టైమ్. థియోడోర్ కునాడ్ రిమైండ్ ఏ ఫ్యూగిటివ్ ఫర్ టూ లాంగ్, చాలా కాలం ఫ్యూగిటివ్గా ఉన్నాడు, తప్పించుకు తిరిగాడు. బట్ కానీ he was finally tracked down by the son of one of the original investigators. So that, my dear friends, the problem is there with the B. Prime Minister's Gurupurab surprise was strongly drove by concern over the fallout of the prolonged agitation in Punjab. Prolonged agitation in Punjab, correct. Over the fallout of the, correct. The problem is, here you can see was, that is the form of B. Strongly, that is adverb. After B we can use V3. అదే విధంగా బైకి ముందు కూడా ఎవరు రావాలి? V3 రావాలి. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ Gurupurab surprise was strongly driven by, not drove by, drive, drove, driven.
was strongly driven by concern over the fallout of the prolonged agitation in Punjab. Was plus V3, that is called B plus V3. ఇక్కడ was helping verb గాను driven main verb గాను ఉన్నాయి. helping verb మెయిన్ వెర్బ్కి మధ్యలో స్ట్రాంగ్లీ అనేటువంటి యాడ్వర్బ్ కూడా అప్లై చేశాము. ఇక్కడ మనకి మరొక రూల్ కనబడుతోంది, దట్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ adverb plus main verb, so that the answer is was strongly driven by. మరొక రూల్ మనం గమనించింది, by కి ముందు V3. మరొక రూల్ మనం గమనించింది B plus V3. was driven B plus V3, driven by V3 plus by. Was strongly driven, helping verb plus adverb plus main verb. In that way, that is not drove, that is driven. Now the next question. The forecast by the meteorological department said that the sky condition, forecast అన్నాడు కాబట్టి ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. forecast, predict, ఎక్స్పెక్ట్ ఇలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు అవి ఫ్యూచర్ని చెప్తాయి. ద ఫోర్కాస్ట్ బై ద మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ సెడ్ దట్ ద స్కై కండిషన్ ఈజ్, ఫ్యూచర్ని చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు లైక్ టు బి కాదు మిత్రమా, దట్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి. అది లైక్ టు బి కాదు, లైక్లీ టు బి జనరల్లీ క్లౌడీ. ద ఫోర్కాస్ట్ బై ద మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ సెడ్ that the sky condition is likely to be generally cloudy. Option C. ఎప్పుడైతే ఫోర్కాస్ట్ అని వస్తుందో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లోనే ఉంటుంది మిత్రమా. ఈజ్ లైక్లీ టు బి. ఢిల్లీ పోలీస్ claimed to have busted, correct. ఢిల్లీ పోలీస్ సబ్జెక్ట్, claimed to have busted verb, an interstate auto lifting gang, correct. An interstate auto lifting gang, correct. That used to stealing is not correct mitrama, used to steal. High end cars from the national capital and neighboring states, used to steal high end cars from the national capital and neighboring states, so that used to plus V1. That is the problem, that the error is in the part C. The national capitals air quality was in the very poor category, but is predicted to improve significantly owing to relatively strong winds. No, relatively strong winds కాదు మిత్రమా, relative strong winds, owing to relatively strong winds. That one is also correct, no problem. Relatively adverb, strong adjective and winds. పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి due to అప్లై చేయాలని రూల్ లేదండి. owing to ముందుకు తీసుకెళ్ళిన ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. The national capital's air quality was in the very poor category, but is predicted, now it is predicted to improve significantly owing to relative strong winds కాదు, relatively strong winds. I am going with E, no error. The statements were signed by some of the leading researchers of the time on the field of కాదు మిత్రమా, in the field of. The statements were signed by some of the leading researchers of the time in the field of sociology, psychology and biology, cultural anthropology and ethnology, so that it is not on the field of, it is in the field of. That is B. Now there are 3 questions. ఏం అడుగుతున్నాడు? In this question 3 sentences A, B and C are given. Decide which one is correct with respect to grammar, meaning and usage, and choose your answer accordingly.
Ramesh was called to the police station. Correct. A correct anandi. The workers have protested. Correct. Against the new set of rules. Correct. Put forth by the management. Correct. Now, she got a medal owing to her hard work. Kaadu mitrama, due to her hard work. So we can go with A and B. Now the next question. If I have ledu mitrama, you can use if I had, she is better than my sister. Correct? You must work hard lest you should fail. Correct. So that B correct, C correct. She is better than my sister. Correct. You must work hard lest you should fail. Correct. If I have a car, kaadu mitrama. If I had, we know have had, has had, having had. So that B correct, C correct, that is option D. Rajesh did not see him in the park. Do plus V1, does plus V1, did plus V1, A correct. The furnitures, we know furniture, luggage, equipment, information, stationery, news, poetry, scenery. E padaలకు plural ledu mitrama, so that it is not furnitures, it is furniture. Everyone in the class, everyone is singular, so that or shouting is an error. We can go with is shouting. So below error furnitures, C-low error are. So only statement that has no error is option A. Correct statement adigadu kabatti we can go with only A. Did not see, did plus V1. Furnitures lo plural ledu kabatti furniture. Everyone singular kabatti is. Now I am going to the next question. Now the next question. India has deployed Anuj. Recently, no. India has deployed recently acquired US made weaponry along its border with China. Super, correct. One more time. India has deployed what? Recently acquired US made weaponry. రీసెంట్గా ఎక్వైర్ చేసినటువంటి యుఎస్లో తయారైన వెపనరీ అలాంగ్ ఇట్స్ బోర్డర్ విత్ చైనా. సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. ద ఇండియన్ ఏవియేషన్ బ్రిగేడ్ ఈజ్ నౌ ఎక్విప్డ్ విత్ చినూక్ హెలికాప్టర్స్. ద ఇండియన్ ఏవియేషన్ బ్రిగేడ్ కరెక్ట్ ఈజ్ నౌ ఎక్విప్డ్ విత్ కరెక్ట్ Chinook helicopters correct. So B correct, A correct. The mountain strike corps. Corps అని ఉంది కదా అని ప్లూరల్ అవదండి. Is fully, it is a group, singular, is fully operationalized. Corps అనేది ప్లూరల్ని ఇండికేట్ చేయదు మిత్రమా. ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ని చేస్తోంది కాబట్టి ఈజ్ ఫుల్లీ ఆపరేషనలైజ్డ్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ ఏ అండ్ బి. మీరు ఎన్సిసి అని వినుంటారు. నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్ ఇస్ ఏ గ్రూప్, సింగులర్. Papen was sent to a cadet school in Bensberg of his own volition at the age of 11. At the age of
11 in 1891. ఇక్కడ తప్పు కనిపించలే, మళ్ళీ చూడండి. Pepin was sent to a cadet school in Bensberg of his own volition at the age of 11 in 1891. అతని ఓన్ అకార్డ్ మీద, అతని ఓన్ అగ్రిమెంట్ మీద మాత్రమే పంపించారట. దట్ ఈజ్ రైట్. కార్డిఫ్ రీచ్డ్ ద సెమీఫైనల్ ఆఫ్ ద FA కప్. ఇందులో తప్పేముందండి? కార్డిఫ్ రీచ్డ్ కరెక్ట్. వాట్? ద సెమీఫైనల్ ఆఫ్ ద FA కప్. B ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. గెలీలియో బికేమ్ ద ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. ఇక్కడ వచ్చిందండి ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. ఆర్టికల్ ద should be used before cardinals to visit an asteroid when it made a flyby of 951 Gaspra. So that, my dear friends, there is no error in the A and in B, but there is an error in C, that too article error. First spacecraft should be written as the first spacecraft. So that only A and B, that is option D. In this question, 4 sentences A, B, C and D are given. Decide which one is correct with respect to grammar, meaning and usage, and choose your answer accordingly. Here is mine wallet. Here is mine wallet is wrong. Here is my wallet. The little boy helped the girl. Good. Yesterday is about past tense. You seemed sad yesterday. The sunflower is an yellow clover. An yellow color flower. One more time. Here is my wallet. Mine wallet kaadu mitrama. My wallet. The little boy helped the girl. Correct. Yesterday is past tense, so that you seemed sad yesterday. The sunflower is a yellow kaadu mitrama, an yellow color flower. That is option D. So we can go with option B. That is only the proper one. Now the question number 22. The woman narrated horror story kaadu mitrama, horror story. The singer performs. English lo thrice and usage ledandi. జాగ్రత్తగా వినండి. ట్వైస్ అనే పదం ఉంది తప్ప థ్రైస్ లేదు. వాడుకలో కన్వెన్షనల్గా అందరూ థ్రైస్ అని అంటూ ఉంటారు, బట్ గ్రబిటేరియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. థ్రైస్ కాదు, 3 times. థ్రైస్ కాదు, 3 times in a week. ద హెడ్జ్ ఈజ్ బీయింగ్. ఎప్పుడైతే బీయింగ్ అని అప్లై చేశామో ట్రిమ్డ్, B+V3. The branch is covered by leaves, so that the correct statement. So what are there? The woman narrated the horror accident. Horror kaadu. The singer performs thrice and anakodadu mitrama, twice and anachu gaani thrice anedi usage lo ledu, so that 3 times in a week. The hedge is being trimmed mitrama. The branch is covered by leaves, so that only option, that is D, is the right one. One more time. Question number 23.
The party was held ekkada, downtown. Correct. The child is jubilant. B plus adjective. ఎప్పుడైతే రెండు కరెక్ట్ అవుతాయో we can go with option E, all correct. బట్ చదువుకుందాం రండి. The party was held. పార్టీ జరిగింది ఎక్కడమ్మా? డౌన్ టౌన్. మధ్యలో ఏ విధమైన ప్రిపోజిషన్ అవసరం లేదు. The child is jubilant. Correct. The societies accomplish a great deal. Correct. Your foot is size 8. Your foot size is 8 కాదు. Your foot is size 8. That is also proper usage. So that all correct. The pony singular. The oxen singular. The mice plural. The pony is grazing. The oxen was being led by the bear. Mice. The mice make a great deal of noise at night. The police woman was directing traffic, so that I am going with D. Pony singular, oxen singular, mice plural, police women సింగులర్. ఒకవేళ పోలీస్ అని ఉన్నట్లయితే ప్లూరల్, పోలీస్ మ్యాన్ సింగులర్, పోలీస్ ఉమెన్ సింగులర్. వాజ్ డైరెక్టింగ్ ట్రాఫిక్ ఆప్షన్ డి. The committee have disagreed on what policy to adopt. 2 tons of coal. Here tons are not required, coal is required. Both the sky and the water are blue. Satish and Brothers అనేది ఒక కంపెనీ. Satish and Brothers is a company dealing in antiques. One more time. ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుందామయ్యా. కమిటీ, టీమ్, గ్రూప్, ఫ్యామిలీ, హర్డ్, ఫ్లాక్, ఫ్లీట్ అనే కలెక్టివ్ నౌన్స్ చేసేటువంటి పనిలో whatever they are doing, if in that work they are united, they are singular. If they divided, that is plural. ఆ రూల్ ప్రకారము కమిటీ అగ్రీ అయి ఉన్నట్లయితే సింగులర్ అయి ఉండేది, కానీ కమిటీ డిసగ్రీ అయ్యింది కాబట్టి ప్లూరల్ కరెక్ట్. The committee have disagreed on what policy to adopt. Second one, what is required? 2 tons of coal is required. Any part of singular is singular, any part of plural is plural. Both the sky and the water. Both the sky and the water అనేటువంటిది plural, so that we can go with her blue. సతీష్ అండ్ బ్రదర్స్ అనేది ఒక కంపెనీ పేరు. ఇది సింగులర్ కాబట్టి we can go with is. సతీష్ అండ్ బ్రదర్స్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ డీలింగ్ ఇన్ యాంటిక్స్. మీకు ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే డీలింగ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస్, దట్ ఈజ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ యాంటిక్స్. కమిటీ అనేది సింగులర్, కమిటీ అనేటువంటిది ప్లూరల్. వెన్ ఏ కలెక్టివ్ నౌన్ is doing a collective action, that is singular. If in that action they are divided, that is plural. As here in this statement, disagreed is the verb. All the members of the committee are not united, they are divided. As they are divided, we can go with have. So A is the right one. A sentence divided in 3 parts. There may be an error in 1 or more parts. Determine the parts which requires correction. Okay, errors. The traveler in the south must often have remarked that peculiar air of refinement, that softness of voice and manner, which seemed in many cases to be a particular gift. One more time. 3 parts లో ఏ పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉందని అడుగుతున్నాడు. షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ద ట్రావెలర్ ఇన్ ద సౌత్, ద ట్రావెలర్ ఇన్ ద సౌత్, దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ హియర్. మస్ట్ ఆఫెన్ హ్యావ్ రిమార్క్డ్, 1 లో ఎర్రర్ లేదు.
1లో ఎర్రర్ లేదు. So that we can expect only 2 or only 3. That peculiar air of refinement, that softness of voice and manner which seemed in many అనేది ప్లూరల్ని చెప్తుంది కాబట్టి many cases, which seemed in many cases, so that option C, only 3. She had been married not for మిత్రమా, she had been married to. 1 అయితే ఉంది. Only 1 and 2, 1 and 3. Come on. Bright and talented young mulatto man who was a slave on a neighboring estate కాదు, who was a slave in a neighboring estate and bore the name of George Harris. 3లో ఎర్రర్ కనిపించలేదు మిత్రమా. First one, she had been married to. She was married to. Sita was married to Rama. Rama married Sita. Like that, she had been married to. 1లో ఎర్రర్ ఉంది. Second one, who was a slave on a neighboring కాదు మిత్రమా, in a neighboring. So that the error is in the first part and also in the second part. That is option E. It seem అని అనలేము, it seems. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మిత్రమా SRES ఉండాలి, ఆర్ ఇట్ సీమ్డ్ అని అయి ఉండాలి. That most people let their minds run a lot of the show, especially LLY, where the too much to do syndrome is concerned. Especial కాదు మిత్రమా, especially. So that the error is in 1 and 2. One more time. It seems that అని అనవచ్చు, లేదా it seemed that. అది ఎస్పెషల్ కాదు మిత్రమా, especially. So that the error is in the part 1 and part 2. Britain's supply chains తప్పలేదు for everything, but this is what I am calling subject. ఈ సబ్జెక్ట్కి నాకు వెర్బ్ కావాలి. Britain's supply chains for everything from meat, petrol and poultry to medicines and milk. Britain's supply chains అనే సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్గా ఉంది కాబట్టి హ్యాజ్ బీన్ కాదు మిత్రమా, హ్యావ్ బీన్ strained to breaking point by shortages of labor in the wake of the Brexit and COVID crisis. ఇక్కడ క్రైసిస్ అనేటువంటిది ప్లూరల్. బ్రెగ్జిట్ ఒక క్రైసిస్, కోవిడ్ ఒక క్రైసిస్. ప్లూరల్ కాబట్టి SES అప్లై చేశాడు. సింగులర్ అయి ఉన్నట్లయితే SIS ఉండేది. బ్రిటన్స్ సప్లై చైన్స్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మిత్రమా అక్కడ రావలసినటువంటిది హ్యాజ్ కాదు, హ్యావ్. So there is error only in part 2, that is only to option C. Britain's supply chains for everything from meat, petrol and poultry to medicines and milk have been strained to breaking point by shortages of labor in the wake of the Brexit and COVID crisis. Yes, my dear friends, by the 1690s తప్పలేదండి, the trust received. By the 1690s the trust received. 1లో ఎర్రర్ లేదు మిత్రమా. Additional income from lands at Clemorton, Derbyshire from ఏ unknown కాదు మిత్రమా, an unknown benefactor. It is not a unknown benefactor, it is an unknown benefactor. So that I can go with only 3. A unknown or an unknown, that is a consonant sound, an vowel sound. Yes, my dear friends, today we have seen 4 varieties of spotting error.
ఆర్ ఆల్ కరెక్ట్. సో ఇది కొద్దిగా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లొకేషన్ ఉన్నటువంటి ఒక హ్యాండ్అవుట్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. Go through each and every video. Most probably this is the 6th one regarding spotting errors. This is the great opportunity. 6 means already we crossed more than 150 errors which are very close to the final examination. So all these are very close to the final examination. You can rely on. Now by now 150, more than 150 questions are over in error location. I hope that you will utilize all these services from IACE. Yes, this is all about IACE Trishul spotting errors, episode number 6. Thank you very much. All the best.